Вітаю вас, шановні глядачі. Ми у прямому ефірі. У нас в гостях пан Олів'є Ведрін. Це є французький журналіст, науковець, дослідник, президент Континентального університету в Києві. Вітаю вас, пане Олів'є. І в нашій розмові сьогодні допомагатиме Денис Сергійчук, перекладач. Вітаю вас, пане Сергій. Вітаю вас. Денисе. Отже, знаю, що пан Олів'є приїхав з одною метою сьогодні до Івано-Франківська презентувати книгу. Нехай трішки детальніше, пане Олів'є, розкажіть про цю книгу. Can you please tell more in details about this book? Okay, first of all, I am president of the Continental European Club, not the Continental University. That's, Значить, інтернет нас обманув. okay, d'accord. Then, yes, I came here to support an initiative. And this initiative is for children with Down syndrome. Пан Олів'є приїхав з Києва, Франківськ, щоб підтримати дітей з синдромом Дауна. And the two children, Katerina and Vladan, they are here in this book, you can see, are the author of this book. And this book is made with, I can say, normal children and children with Down syndrome. То ця книжка, власне, була написана двома дівчатками, Які мають цю проблему. Так, які мають синдром Дауна. Yeah. And they did video, they did exhibition, and today I was invited in the presentation, and voilà. Також ці діти, окрім того, що написали книгу, провели фотовиставку і зняли якраз відеоказку. Відеоказку? Так, в рамках якраз... Так, в рамках якраз... Video to present the initiative. Для того, щоб презентувати цю ініціативу. Ці ініціативи. Скажіть, будь ласка, ви тільки в Івано-Франківську її презентуєте, чи ви їздите по всіх містах України? Me, I was invited to support here in Ivano-Frankivsk. I will be very happy if they can do that also in Kiev. Maybe we will discuss about that after. But I am here to support this initiative in Ivano-Frankivsk. Пане Олів'є запросили в Івано-Франківськ, але він також був би радий, якби ця ініціатива підтримувалася в Києві. Так. But your question is very interesting. Because the problem of children with Down syndrome is a problem for the world, but for Ukraine at first, because we are speaking about Ukraine. And in Ukraine, we have to do some big effort to support those children. Проблема дітей з синдромом Дауна є дуже актуальна, особливо в Україні, оскільки ми тут, і потрібна велика підтримка для того, щоб, власне, справитися з цією проблемою і вирішити. That means we have to support them to be more integrated in the society. Потрібно робити все, що можливо, щоб інтегрувати цих дітей в наше суспільство. And to be more integrated in the school, in the society in general. Why? Because you know that I can say some old tradition think that this syndrome can be like a contamination, you know? And they think that this is a danger for their children to be with those children with Down syndrome. Потрібно робити все можливе, щоб загалом інтегрувати ці дітей в наше суспільство, тому що це небезпечно, якщо діти з синдромом Дауна будуть якось інтегровані не з іншими дітьми, тобто якщо вони будуть окремо. And those children with this Down syndrome are totally isolated, and that's very difficult for them to live in the society where everybody are afraid about them. Then we have to support the integration of those children in the society. Ці діти ізольовані, тому що більшість населення, вони бояться спілкуватися з ними. І нам потрібно якраз переламати цей бар'єр, щоб вони змогли, власне, інтегруватися в суспільство. And also, not only the children, the family. Because, you know, when you have children with Down syndrome, this is very difficult for you, because you don't know
children will be without you, and when you will be an adult, and which job you will find. That's why we have to support the children, but also the family of the children. Окрім, власне, підтримки конкретних дітей, нам потрібно підтримувати сімей, сім'ї, так, де, власне, народжуються даунами, так. In France we have a lot of friends in Europe, but in Саме я France хотів запитати, у Франції це подолана вже проблема? Is this problem solved in France? we are, I can say more than in Ukraine, really, because we have a lot of organizations who support those children and the family also. Who support the family, because you know you can imagine the family, for them this is very difficult. They don't know, for example, if the parents are very old and the child is young, and if the parent is very old, they think, when I will die, what will happen with my children? And then we have really to support all normal family. They are young, they have children, and they don't know which job, which formation can have the children. Так, в Франції є організації, які, власне, допомагають цим сім'ям, де батьки мають дітей з синдромом Дауна, тому що батьки стурбовані тим, коли вони помруть, з ким лишаться діти. Так, це серйозна проблема. Скажіть, будь ласка, якщо дивитися на появу таких дітей в Україні і у Франції, це приблизно однакова кількість? Comparing the number of such children in Ukraine and France, are these numbers the same? The percentage is the same in every population, I think, all around the world. Я гадаю, що відсоток населення однаковий по всьому I think світу. it's the same. For sure, I didn't see more Down syndrome children in Ukraine than in France. Пане Олів'є, не бачив більше дітей з синдромом Дауна в Україні, ніж в Франції. I think this is the same. This is percentage of the same. I want to add something. One of our very famous president, General de Gaulle, he had one of his daughter with Down syndrome. Я зрозумів. Колишній президент Франції. And everybody in France know that General de Gaulle had one of his daughters with Down syndrome, and he really took care of his daughter. And that's an example. Спочатку прикладіть, це дуже важливо для наших глядачів. Тож, колишній президент Франції Шарль де Голль, власне, його дочка мала синдром Дауна. Сім'ї мала таку саму проблему. Таку мала проблему, і він якраз піклувався про неї, не дивлячись, що вона мала таку хворобу. He took care a lot about that, and he take care a lot with his own daughter. Дуже сильно про неї піклувався. І робив все можливе, щоб вона, власне, вилікувалася. Take a lot of. Ну, на жаль, в Україні це проблема тільки батьків. На жаль, суспільство не так часто бере участь у асоціації цих в тому, щоб в суспільство вони потрапили. На жаль, в Україні. І існують програми спеціальні в Франції, які вони, ким фінансуються? Французьким урядом? Are there any programs in France which take care of such children and Yes. We have a lot of programs. We have a lot of association. They receive money from France, also from Europe, from the European Union, in some program. And the result is very good because we have, for example, a few years ago, a very famous movie. In this movie was an actor with Down syndrome, and now this actor is very well known, and the movie was a success. Так, в Франції є досить багато організацій, які отримують підтримку не тільки, власне, від французького уряду, але і від Європейського Союзу. І декілька років тому назад був знятий фільм, в якому актор якраз мав цю хворобу Дауна. І він зіграв на гідному досить рівні.
І саме я так розумію, що саме ця книга покликана привернути увагу суспільства, українського суспільства до цієї проблеми. І, можливо, щоб у нас з'явилися якісь такі програми підтримки і дітей з синдромом Дауна, і їхніх сімей, я так розумію, так? So the aim of this book is for society to understand. Yeah, totally. To understand and to take care and to be more open. Тобто відкривайте частіше цю книжку, читайте, вона написана дитиною, яка мала проблему синдрому Дауна. Так? Я так зрозумів. Двома дітьми. Двома дітьми. Добре, цю тематику трішки залишаємо. Знаємо, що пан Олів'є достатньо знаний експерт в інших питаннях. Оце є європейські цінності. Оце і є європейські цінності, так? Those are European values, right? Yeah. Оце і є європейські цінності. Totally. Скажіть, будь ласка, в одному з ваших інтерв'ю звучало, що бути громадянином Європейського Союзу, я цитую, бути громадянином Європейського Союзу означає дотримуватися 3 цінностей: демократії, діалогу, поваги до прав людини і солідарності. Yeah. It's a very old interview. Це так. It's very old. Але все-таки воно було. Yeah. Перекладайте, будь ласка, тому що я трішечки розумію, а глядачі можуть зовсім не розуміти, що відповідає пан Олів'є. В одному з інтерв'ю, які пан Олів'є давав досить давно, він розповів, що для того, щоб стати громадянином Європейського Союзу, потрібно, власне, зберегти бути цінності Європейського Союзу, бути солідарними. Яка з цих цінностей зараз переживає найбільші складнощі у Європейському Союзі? Which one of these values are the most difficult one to follow in the European Union? Democracy, solidarity, dialogue. Now, maybe dialogue. Діалог. Yeah. Все-таки діалог. Yeah. Because of populism, the rising of populism. Діалог через наростання популістичних ідей. Because the populists, they close everything and they don't want to speak with the other. Тому що популісти не закриті і не хочуть обговорювати, розмовляти з іншими. То чому от саме ці популісти зараз потрапляють в парламенти? Це просто парад якийсь потрапляння цих популістів в парламенти європейських держав, демократичних. But why are these populists in the European Union now? What? Why are these populists in the European Union? But you know У європейський парламент. In the European Parliament, no, in particularly. the European Parliament we don't have a lot of them, okay? But you saw the result in Italy, for example, and in Italy, Austria, Italy, and that they are populist. In Italy, for example, the Ligue du Nord, North League, they have a special agreement with Putin. And in Austria, you know that they are very close to Putin. That's the war of Putin against Europe. Ваша допомога, Денис, тому що я не все зрозумів, тим паче багато наших глядачів. В Європейському парламенті не є так багато популістів, проте вони все ж таки Є в парламентах держав. Так, зокрема в Італії і в Австрії, і в Італії є партія, яка, власне, фінансується Путіном. І, як ми знаємо, Австрія, вона також досить схильна, щоб поділяти цінності сьогоднішньої Росії. The problem is that next year we will have election in the European Parliament. Next year we'll have election for deputy in the European Parliament, and I am afraid that the populists will win a lot of seats in the Parliament. Наступного року будуть вибори в Європейський парламент, і пан Олів'є стурбований, що популісти можуть потрапити і туди. Так, і зайняти багато місць. Ну то як цьому протистояти? Одна Росія робить погоду у всій Європі. How to solve this issue, because Russia is ruling the whole Europe? No, Russia is not ruling Europe. Russia tried to destroy the European Union, but Russia is not ruling Europe, you know, that's for sure. This is a war, this is a hybrid war, this is a war with fake news, with communication, but no, Russia is not ruling. Russia is fighting against us, for sure, but they are not the winner. Росія намагається знищити Європейський Союз
знову ж таки звернемось до тих самих проблем з комунікацією, фейкові новини, і робить усе можливе, щоб послабити Європейський Союз. Європа на гідному рівні протистоїть цим зазіханням? Is Europe on the decent level fight with it? That's the question. That's the question, which can be the level. For me, we have to increase the sanction. We have really to increase the sanction first, and secondly, we have to close all those TV channels like Russia Today and Sputnik in Europe. Потрібно посилити санкції і закрити канали пропаганди Росії, для прикладу, телевізійний канал Russia Today і Sputnik. Що і робиться? Yeah, and then we have to fight more. Потрібно битися і боротися з Росією більшими силами. Ви часто зараз буваєте в Росії? Do you often visit Russia nowadays? Not before the war in Ukraine, yes, but I was on Maidan. And after Maidan, I never went back in Russia because I cannot go back. До війни пан Олів'є бував в Росії, він також був на Майдані, але після подій, після війни, власне, після того, як вона розпочалася, пан Олів'є не був в Росії. Ви часто читали там лекції, наскільки я знаю? Yes, before the war, I was visiting professor in Russia, but not only, also in Canada, in a lot of countries. But I was, yes, visiting professor before the war, before Maidan. But after Maidan, that was impossible for me. Так, перед Майданом пан Олів'є якраз давав лекції в російських університетах. Але в Петербурзі, наскільки я знаю? No, Lomonosov. Ломонос. В університеті Ломонос. В Омску. І в Омску. Сибір'я. Так, але після того візитів не було. Але ви маєте контакти з людьми з Росії, ви маєте можливість спілкуватися. І чи спілкуєтеся ви? Do you speak with Russians? Yes, because after Maidan, I joined the Russian opposition, and I am very friend with Ilya Ponomarev, with Gasparov, and a lot of my friends are in the Russian opposition now. And I work with them and I support them. Then I am in link with the Vilnius group, with I say Kasparov. I work with a close friend and Naomi Khodorkovsky, and I am in this way. Ми потребуємо перекладу. Дякую. Так, якраз після Майдану пан Олів'є долучився до російської опозиції, почав співпрацювати з опозиціонерами Ільєю Пономарьовим, Гаспаровим, і тісно досить з ними підтримує зв'язок. And in March this year, Le Monde, the famous newspaper Le Monde, came to my apartment and to see me and friend of mine like Ilya Ponomarev, and I give with Ilya, we gave an interview about the Russian opposition for the magazine Le Monde in March. В травні цього року відома французька газета Le Monde власне відвідала пана Олів'є і взяла інтерв'ю в нього і в російського опозиціонера Пономарьова. У вас вдома, я так зрозумів, так? Да. У вас вдома. Скажіть, будь ласка, чому така, до речі, ваше прізвище Ведрін? Ведрін, да. Це все-таки щось російське? Да. Це російське. Тобто ви з іммігрантів, ваші батьки? О, нет, это давно, очень давно. Это нет революции, это давно, я думаю... Ще перед революцією 17 року? Нет, это давно. Ще раніше, да, так? Ще раніше імміграція відбулася? Я думаю, это может быть один козак во Франции, потому что вы знаете, что козак были во Франции, и козак работали с французским king. Королем. Співпрацювали з королем, тобто були на службі у короля. Напевне, там і залишився ваш предок, так? Ви так підозріваєте. Тобто Росія для вас не чужа країна? Russia is not like the enemy or another country for you. Do you know it? Yes, I know very well Russia. But now Russia is a problem for Europe. Then I have, when I was on Maidan, I support Ukraine because Ukraine want to go to the European values, okay?
And we have a problem. This problem is Putin and the system of Putin. Then now, with my friend of the Russian opposition, we are fighting. And that means we don't like Putin, we don't like the system of Putin. But we know very well Russia. Come on, my friend from the Russian opposition, they are Russian. Тобто пан Олів'є досить добре знає Росію, російських людей, але він не погоджується з політикою і бореться з Путіним та його режимом. Власне, якраз ця боротьба розпочалася після того, як розпочався Майдан. Брекзит, Каталонія. Сьогоднішню новину чули про те, що слідчі іспанські сказали, що витоки підтримки цього сепаратизму в Каталонії це були з Росії. Так, з Росії і з Венесуели. Да. Як ви оцінюєте це? Це ж забивається цвях у Європейський Союз, який так довго створювався, який лелеявся, в який ми хочемо вступити. First of all, I understand your question. First of all, the Brexit. You know, okay, I give conference also in London, and I have a good friend in London who are in politics in Great Britain, and a large part of them think that the Brexit will not go to the end, that the Brexit will be stopped, that the Brexit will not be efficient. They think that they will stop the process of the Brexit in England. Пан Олів'є свого часу був в Англії, і якраз англійці, власне, казали, що процес Брекситу зупиниться. And I think the Brexit will be stopped. Ви так прогнозуєте, так? Yeah, прогноз, yeah. Ви прогнозуєте, що все-таки до кінця вони не підуть, що Брекзит зупиниться? На якому етапі зупиниться? Because they are losing a lot of money, and lot of my friends who are in politics, politologue, deputy, they say to me that the Brexit will not go to the end of the process. Багато якраз, власне, політологів, депутатів розповідали пану Олів'є, що процес Брекситу зупиниться, тому що британський уряд витрачає на це дуже велику кількість грошей. Ну, добре, зупиниться Брекзит. Каталонія. Вибори показали, що все-таки сепаратистські настрої там панують і далі. Okay. Alors, Catalonia is another example. Catalonia is a very good example. Catalonia is a problem of a region with a central power, Madrid. And Putin, you know, Putin is a intelligent person. He used our weakness against us. Каталонія – це проблема одного регіону з центральною владою, з Мадридом. І, власне, Путін, він якраз використовує цю слабкість заради власних цілей. That means he has no lot of instrument, but he know our weakness. And when he saw this weakness between Madrid and Catalonia, he used Catalonia. Тут потрібен переклад. Тобто він не має багато інструментів для маневрів, але він знає, що ці слабкості має місце і використовує це. Ще раз кажу, вдало дуже використовує. Перекладіть, будь ласка. Як це йому вдається все-таки робити погоду в Європі? How is Putin managing to make such things in Europe? How can he do it? Because we are democracy. Тому що там є демократія. Це я зрозумів. Yes, because you know to attack a dictatorship is very difficult. To attack a democracy is very easy. Ви підтримуєте свого президента Макрона в його діях? Do you support your president? Yeah. Так, ви позиціонуєте себе як прихильник, так? You can see a lot of my article that I support Macron. Ви Макрона все-таки ви підтримуєте в його сьогоднішніх діях. Але разом з тим бачимо сьогодні демонстрації в самому Парижі, в всій Франції. But still, there are demonstrations in Paris, in the whole France against Macron. Протести відбуваються. Protest against Macron. You know, this is French. French way of life. We like to go in strike. We like to do revolution. This is not really a surprise for me, because Macron wants to reform.
А ви прихильник цих реформ. Але треба перекласти нашим глядачам, тому що ми розмовляємо так, як для себе. А треба, щоб було зрозуміло всім. Тому вам, Денисе, слово. Тобто ці протести не є чимось новим для Франції, тому що Франції подобаються революції і такого роду діяння. А вони відбуваються через реформи. Власне, ці протести відбуваються через реформи, тому що люди хочуть бачити якихось змін. And this is because of this reform that a lot of persons go on strike. Це, власне, через реформи, чому люди виходять на вулиці і страйкують. Ви прихильник цих реформ? Supporter of these reforms, так. В чому саме полягають? От у нас дуже багато реформ. Медична, освітня, децентралізація. В чому полягають реформи у Франції? В такій гарній, заможній країні. I support those reforms in France because France needs those reforms. Перекладіть, будь ласка, дослівно. Пан Олів'є, він підтримує ці реформи, тому що Франція якраз потребує цих нових реформ. Що це саме? Because we have a public sector, very important, and this public sector take a lot of our national budget. Тому що Франція, власне, публічний сектор, і він вимагає досить велику кількість грошей з нашого бюджету. We have to decrease the public sector. Нам потрібно зменшити його. To invest the money, for example, in new technology. Інвестування грошей в нові технології. So this is an example. France is a very centralized country. And I am also in favor, and in France we took some time, but we are on the way of decentralization. Франція є централізованою державою, і вона на шляху децентралізації, тобто, щоб влада менше впливала. На цей процес, так? На систему саму. По регіонах. Так, так. Щось таке, яке і у нас зараз відбувається. Yes, the same. Пане Олів'є, скоро, завтра, зустрічається Макрон з Путіним. Ваші прогнози? Ця зустріч може щось дати для України, для нашої України якусь перспективу? Yes, I know he's in Russia. I know. The my perspective. I think, Macron was in USA. With Trump, that was almost everything was okay. Перекладайте, тому що для наших глядачів не буде... Макрон був ще раніше в Штатах, зустрічався з Дональдом Трампом, і все було гаразд. With Putin, Macron received Putin in Versailles. And they were not, in front of the camera, they were not agreed. Макрон приймав Путіна у Версалі, і перед камерою вони не погоджувалися. Один з одним, так. Then I think the way of thinking of Macron will not change because he will be in Russia. Я гадаю, що думка Макрона не зміниться, коли він буде з візитом вже в Росії. Що для України може змінити цей візит? How can Ukraine benefit from it? You know, in my opinion, Europe and Germany, France, we are very strong. We want to be very strong with Russia. So, okay, you did very bad thing. You are in war. We are against annexation of Crimea. Okay. At the same time, France, Europe, and Germany ask Ukraine to do the reform more quickly, and that was the case when Poroshenko, Angela Merkel, and Macron meet a few weeks ago. Please do the sanctions and fight against corruption. Денисе, вам слово. З одного боку, на думку пана Олів'є, Європа, Франція, власне, Німеччина, вони підтримують Україну на шляху реформ, так, у війні з Росією. Проте, з іншого боку, ця ж Європа нам вимагає від нашої держави дій, щоб ми робили якісь зміни якраз на шляху до Європейського Союзу. Підтримує нас. Можна сказати, ще один цвях у мирний процес щодо Криму – це відкриття Керченського мосту. Як зреагувала на це Європа? Адекватно? What was how Europe think about this bridge which connects Russia and the Crimea, which was opened? What? Illegal.
Це нелегально. Це незаконно. Це нелегально. Але тільки стурбованість, більше нічого. Можливо, ще якісь санкції потрібні? But they're just concerned and nothing more, maybe. I know that I think USA will take some sanction on that. I think we will have some new sanction. Гадаю, що Сполучені Штати Америки посилять свої санкції на Росію. Так, ще хотілося дуже багато запитань дати на тематику сьогоднішньої політичної ситуації у світі. На жаль, ми обмежені в часі. Пане Олів'є, щиро вдячні, що завітали до нас. Вибачте, будь ласка, що замало часу для такої розмови з перекладачем. Але разом з тим чекаємо вас наступного разу. You're waiting for you next time. Oh, no problem. Спасибі велике. Вам дякую за увагу, шановні глядачі. Будьте здоровенькі, побачимось.